All right, so I'm going to do this. Good afternoon, everyone. I'm so pleased that you're here today. You know that some of you may know me already. I've been here for, is it 2 days, 3 days? 3 days, wow. My name is Karen. Ela está muito feliz de estar aqui com vocês. Ela já está aqui há 3 dias. O nome dela é Karen. What's your name? Meu nome é Silvana. Eu vou dar uma ajuda para traduzir da melhor forma possível. Essa não é minha profissão, então talvez não saia muito bem. Mas ainda bem que tem o Davi aqui. E a gente vai fazer essa tradução juntos. So it's my great pleasure to be invited here today to talk to you about my school and your school. Ela está bem feliz de poder estar aqui hoje com esse convite para falar um pouquinho da escola dela e também sobre a nossa escola. So I have been a teacher for 30 years and I've been a head teacher for 15 years. Ela já entrou como professora há 30 anos e como professora titular, digamos assim, há 15 anos. There are lots of things to say. É a diretora? Ah, é a diretora, tá vendo? Também. Tem gente que sabe. Ela é da Inglaterra e eu aprendi inglês nos Estados Unidos. Head teacher nos Estados Unidos é diferente. É diretora. É. Okay. So I'm going to show you a little bit about my school, but there's lots to say. My school, there are 930 pupils. Na escola dela há 930 alunos. Ela vai mostrar várias coisas a respeito da escola dela. 100% of my children come from places outside of the UK. 100% dos alunos vêm de lugares de fora da Grã-Bretanha. Even though most of them have been born in England. Apesar de que a maioria deles nasceu na Inglaterra. There are 30 different languages that are spoken. 30 línguas diferentes que são faladas nessa escola. And 85% of my children speak English as an additional language. E 85% dos alunos da escola falam inglês como segunda língua. So there are about 150 members of staff. São aproximadamente 150 pessoas na equipe inteira da escola. Lots of there are 30 children in every class. Também 30 crianças em cada sala. And it is a primary school, so there are children aged from the age of 3 to 11. E é uma escola de ensino fundamental, então as crianças têm as idades de 3 a 11 anos. I love my job and it's the only thing, it's the best thing in the world and there's nothing I'd rather do. Ela ama o trabalho dela e não tem nada no mundo que ela preferisse fazer. Okay. So I'm going to ask you at some stage about why you became a teacher, but we'll talk about that a little later. Ela vai fazer uma pergunta para vocês a respeito de por que vocês se tornaram educadores, mas isso vem mais tarde. So, this is your school. Today we are going to have some big questions. They're not questions that are only for, where is he? Where's Giles? Where is he? He's gone. Yeah, there he is. They are not questions just for you. They are big questions for everyone. Hoje ela vai fazer grandes perguntas, mas não são só para o Língua Massa. As perguntas. I'm so sorry. So the big questions are based on what I've seen about in Acaia and what I see at my school. Essas grandes perguntas são sobre as coisas que ela viu aqui na Acaia e sobre coisas que ela observa também na escola dela. So this is the emblem for my school, and striving for excellence means that because my children are very deprived, so I know that sometimes you think that if a child is in London or England that they will be very well off, but there will be 3 or 4 families living in a house with a family living in each room. Bom, esse é o emblema da escola.
das crianças que frequentam a escola dela como sendo crianças que têm muitas carências, né? Que as pessoas geralmente têm imagem de crianças vivendo em Londres como sendo crianças que estão muito bem, numa situação muito confortável, mas que essa não é a realidade das crianças que frequentam a escola dela. Their attainment. Desculpa, de metade. Não, tem famílias que moram 3 ou 4 famílias na mesma casa, uma condição bem diferente do que a gente tem. Uma família inteira que dorme num quarto, né? Their attainment on entry, so that means that when they start school, they are well below the national average. Quando as crianças começam a escolaridade, elas estão bem abaixo em termos de development. Development, but also in attainment, as in standards. As crianças estão bem abaixo das expectativas nacionais estabelecidas, né, pelos parâmetros nacionais. And this is why striving for excellence is really important. This is why striving for excellence is really Por isso important. esse emblema de tentar alcançar a excelência é tão importante para essa escola. Anyone who comes to work at my school must be committed to accelerated progress. Todo mundo que vem trabalhar na escola dela tem que ter um compromisso com um desenvolvimento, um progresso acelerado. So when my children arrive at the age of 3 below average, by the time they are 7, they should be in line with other children nationally. E por causa disso, as crianças que começam aos 3 anos, se espera delas que aos 7 elas já tenham alcançado esses parâmetros nacionais. And by the time they are 11, they should be the same and better than children nationally. E quando elas alcançam os 11 anos, elas devem já ter não só se equiparado, mas até superado essas expectativas. So we cannot waste one moment. Não pode ser perdido nenhum momento. So our mission, you can read this, I can't, but you can read for yourselves. Ela diz que vocês podem ler sozinhos, ela não consegue ler, mas vocês conseguem. And these are what we call the 5 R's. In English, each word begins with R, but I think that when we translate into Portuguese, not every word begins with R, but you understand. And these are learning behaviours. These are really important to not only the adults, but the way also in which the children behave. So again, you can read it and I can't. So this is one. This is resilience. Esses são comportamentos de aprendizagem, né? Em inglês, ela explica que em inglês são chamados de 5 R's, porque em inglês cada uma dessas palavras começa com a letra R, né? Então, a primeira é resiliência. Enfim, são essas 5 habilidades e é o que se espera dos alunos. Não só dos alunos, né? You said not only from children, you said also Absolutely. from the teachers. Ela diz que esses são comportamentos esperados não só das crianças, mas também dos professores. This one is about risk-taking, and this one's going to be very important for us today. Esse risk-taking, que correr riscos, arriscar-se, e esse para ela vai ser muito importante a gente falar sobre esse comportamento. Your children are very confident, and so therefore they are able to take risks. I've watched them for the last 3 days. They are very confident. They are risk takers. You are risk takers also with the way in which you work with them. But we're going to talk about risk a little later. But it has to be within a culture of no blame. And I think that this is a culture of no blame, which is similar to my own school. Ela disse que pelas observações dela, ela pôde perceber que as crianças do Acaia se arriscam com muita facilidade, porque elas têm muita confiança nelas mesmas. E que vocês também, como profissionais, também têm muita confiança. Mas que ela vai falar sobre esse arriscar-se um pouco mais tarde. No blame, no shame.
fechado em inglês. I don't even know what this one is. Which one is this one? Resourceful. Being resourceful is my favourite one. O que é no blame, no shame? Would you want me to explain? Okay. So sometimes in a school, people don't take risks because if they take a risk and it goes wrong, they are blamed and they are publicly shamed. But this doesn't happen in this environment and it doesn't happen in my environment either. Bom, literalmente, no blame, no shame é sem culpa, sem vergonha. Né? E o que ela explica que isso quer dizer é que às vezes as pessoas não correm riscos, não se arriscam a fazer alguma coisa porque elas podem se sentir culpadas se aquilo sai errado. Mas Se que elas elas forem culpadas, elas ficam envergonhadas. ficam retraídas e não correm riscos. Mas que ela não observou isso aqui na Acaia, porque esse é um ambiente seguro. E na escola dela também. So, as I said, resourceful is my favourite one because sometimes our children will give up or our adults will give up, but actually they don't remember the resources that they have to be able to do what they need to do. Então esse é o terceiro R, que é resourcefulness, que é bem difícil de traduzir. Resource é recurso. É lançar mão, cheio de recursos. É lançar mão dos recursos que você tem para poder concretizar, enfim, um problema, terminar um projeto. E o que ela está dizendo é que às vezes a gente desiste de fazer alguma coisa porque não consegue imediatamente solucionar o problema e que a gente se esquece de todos os recursos que a gente tem ao nosso redor para concretizar alguma coisa. I've watched your children and your adults be very resourceful. I watched a lesson with Alex this morning where he was using recycled plastic containers and elastic bands and balloons and all sorts of things, and that is being resourceful as well. Ela estava contando que ela assistiu uma aula hoje de manhã do Alex. Oi? He's teacher's pet now. E que ele estava então usando vários objetos diferentes, elásticos, Potinhos de plástico. para poder fazer um projeto. Being a reflective practitioner is what we are doing now. We're reflecting on our practice, but also it's important for the children to reflect on their learning so that they will have deep learning. Então, ser uma pessoa reflexiva é o que a gente está fazendo agora, né? Nós estamos refletindo sobre as nossas práticas como professores, mas também é importante para os alunos aprenderem a ser reflexivos a respeito das práticas deles e do aprendizado deles. Para que esse aprendizado seja mais profundo. And what would I do differently next time? It's that kind of question. O que eu vou fazer diferente da próxima vez? Esse é o tipo de pergunta que os alunos devem se fazer. Relationships, for the children to use their relationships. We're going to be doing that today as well. We're going to be working collaboratively. I can see that Acaia has very warm and loving relationships. I think they're real. I don't think they're superficial. I don't think it's that you have this, you work in a place like Acaia and you don't have genuine love and respect for each other. And so we're going to take it to the next level, and that's going to be in terms of collaborating with each other. Ela diz que os relacionamentos são algo muito importante também. E que ela vê que aqui na Acaia, o que hoje a gente vai trabalhar em cima de relacionamentos, e que ela já observa que aqui na Acaia os relacionamentos são reais. Ela vê que aqui existe uma atmosfera que é muito acolhedora. E que ela acredita que esses relacionamentos aqui são verdadeiros, que eles estão baseados em amor em cooperação, e que hoje a gente vai também trabalhar isso de uma maneira e aprofundar esses relacionamentos, né? Como é que a gente leva isso, como é que a gente dá o próximo passo? So, enough about my school, enough about Barham. It's now, in fact, what I wanted to do was show you, do we have the website up?
It's fine, don't worry. I will show it another time. No, my website. But it's fine, we'll show it another time. No, that's fine. We'll move on because we started late. It's fine. It's not all about Barham. Right, okay. First big question. A primeira grande pergunta. Right, we need a couple of people. You two. Come. Ela disse que precisa de voluntário. Actually, it might need to be somebody, because you're going to interpret, it needs to be somebody who... Ah! Ana Cristina. Ana Cristina. What she said? That I'm not a teacher. Bullying. You're very cooperative, you know. This is the real environment. I know, naughty. So, you know how this goes. You're going to ask the questions to David. So you start with, why do you want to be a teacher? He tells you, and then you do, right. Off you go. 5 points. Eles vão... You don't have to translate because they're going to do it in Portuguese. Ah, ok. Cool. No, she was going to translate what you said. What you right now. Okay, go ahead. Não, ela só explicou que a Ana vai me fazer as perguntas, eu vou responder. Eu não entendi o que é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 Ys. Don't sit down. São 5. É tudo baseado em 5. 5 L's, 5 Ys. Então. Do you want the light on for this? Do you have the light on? I don't think so. Então, Davi, por que você decidiu ser um educador? Para mudar o mundo. Okay. Why do you want to change the world? Por que você quer mudar o mundo? Porque eu acho que o mundo precisa ser mudado. Eu acho que o mundo não há justiça do jeito que. Why is there no justice in the world? Por que você acha que não tem justiça no mundo? Porque o sistema está todo errado, precisa ser reformulado. The system has to be... Okay, why does the system have to be reformulated? Por que o sistema precisa ser reformulado? Porque ele não é justo. Why is it not fair? E por que não é justo? Porque existe gente na miséria e gente ganhando muito dinheiro às custas de quem vive na miséria. Lots of people miserable, and lots of people that earns a lot. From these people. Okay. Earn the money from the work of these people. Okay. So I'm going to ask a random question, which is, what has that got to do with him? What has that got to do with him being a teacher? Ela agora fez uma pergunta aleatória, que é o que tudo isso tem a ver com eu sendo professor. Você pode responder. Traduziu, responde. Eu acho que isso tem a ver comigo porque ações individuais podem produzir processos que vão se alargar para além de uma pessoa só, ou de um aluno e um professor. Um professor pode mudar a vida de um aluno, que vai mudar a vida das pessoas da família dele, que vão mudar a vida das pessoas da sua comunidade. E isso vai crescendo e crescendo. Então, tem a ver comigo porque eu sinto que eu posso sim fazer a diferença. I said that my actions can change the life of one children, and this child can change the life of his family, and this family can change the life of a whole community. So Sounds like me. sorry. Sorry, go ahead. That just sounded like something exactly what I said when I was asked the same question, but go ahead. That's it. Cool. Right, that's enough. That is enough. Thank you. Thank you. Thank you. So, the non-teachers, can I have you standing here, please? Non-teachers. People who are not educators. So I don't mean people who are, so for instance, you're an educator, I mean people who are here but they're not really working in a classroom
They don't educate people. Come on then, Lico. Lico! Right, anybody else? Come. Quem não é professor, quem não passa sala de aula da escola, que trabalha como educadores, mas não estão dentro da sala de aula. Estão diretamente em contato com as crianças. Não estão em sala de aula. Right, anybody else? Right. Daddy? No, it's all right, Daddy. Someone could come and sit. Right. Okay. So, what I need you to pair up in this way. I'm being very anal and pedantic about this. Ela está sendo muito controladora e até pedante a respeito disso. Controladora. I love that word. I need a t-shirt. Controladora. Okay. Can you, if you are an educator, come and work with one of these people and make sure that they ask you the question, and the rest of you, I want you to pair up with somebody that you don't work with. So don't pair up with your friend, you pair up with somebody that you don't work with, and you're going to do it standing up. The same thing that you just saw just now. Right. Cada um de vocês vai trabalhar com alguém que vocês não têm muito contato. Fazer essas mesmas perguntas. Okay. Right, so you have to, an educator has to go and stand with one of those people and they will be asked that question. No, that's right, lovely. Sorry, are you an educator? That's fine, you're good. Right, that's good. Everybody. If you're a class teacher, if you're a learning student, you're an educator. Right, who's going to... Are you an educator? I was in your classroom yesterday, you're an educator. Yeah. Are you an educator? You work with this gentleman here. You an educator. You have to work with someone. Do you two work together? You work together. You don't work with you. You have to find something new. They work together. I want to find something new. So Daddy is asking this lady what she wants to do. Right, you two. Brunel is asking this lady, and you two are working together. Do you work together? Okay, so you do Brunel, and do you two work together?
So the rule is, if you see my hand go up, then you will know that we are finished. Immediately. Yes. So there's no noise. It's just the hand goes up, and everyone knows that it's time to finish. A regra é, se ela colocar a mão That's pra right. cima, a gente sabe que essa atividade terminou, então imediatamente haverá um silêncio absoluto. Primary school teacher. So, yes, you look disappointed. Okay. Combinado. So I know that you didn't have lots of time, but I'm really keen, because I know what time you started this morning, we are going to finish on time. So some of the activities might be a little shorter. Ela sabe que todo mundo começou a trabalhar bem cedo hoje, então, mesmo que a gente não tenha terminado, para a gente respeitar o tempo da reunião, talvez algumas das atividades fiquem um pouquinho mais encurtadas. Right, now, pairs, find another two people and talk about some of the words or some of the things that you may have had in common. So yeah. Wait, I have to clarify. They don't work with the same people. They go No. find somebody So else. now you two work together and you two work together. So you four. Oh, you see, yeah. You four. About some of the what you had in common. Agora vocês vão falar sobre o que vocês têm em comum. Sobre quais What they answered in common in the life aqui. Ah, dois aqui. É isso. Então, as duas duplas vão se juntando e aí conversam sobre o que teve em comum no último exercício. Então, entenderam? Só o último exercício foi responder. Isso, você encontrou uma dupla, as coisas aí, o que tem em comum. And you have 3 minutes. 3 minutos. Não, eu comecei com uma pessoa. Do we have any pens? Just fine. That's good. Just hold on to it for now.
So, you have a piece of paper, and I don't want you to write anything yet because I want to find if there is one word that many of you in your group had in common. What was it? Yeah, well, you don't have to write it down. I just like, you do, but I want to hear it. Go ahead. I know, I just think everyone understands English. Understand you. Nesse papel ela não quer que vocês escrevam nada ainda, porque o que ela quer descobrir agora é se nos grupos, durante essa conversa que vocês tiveram, nesses grupos de 4, se apareceram algumas palavras em comum nas falas de cada um, né? E que palavras foram essas? So if there were 1 or 2 or 3 words that you had in common, whatever they were, you put those 1 or 2 or 3 words on your sheet of paper as large as you can. Então tá, então se tiver 1 ou 2 ou 3 palavras em comum que apareceram nas conversas, essas são as palavras que vocês vão escrever nos papéis com letra grande, bem grande. And you can lean, Maior possível. and you can lean on the table or you can lean on the floor. Lean on the chair or lean on the floor. Good. Mas they have to fill the whole paper. No, just 1 or 2 or 3 words. Yeah, but they have to be They need to be big. They have to. That's Big the words. question. They have to fill the whole. Yeah, as big as possible, so everybody can read it. That's it. Nice. A ideia é todo mundo conseguir ler essas palavras. Nice. You don't have to write any questions. You just write the words. She's talking about 7 questions that. No. You're gonna get more paper. Just the words. Yeah. Tell them they have 1 more minute. Good. I like this. You're not nice students. Jazz hands. It's fine. Right, okay. The person who is holding the piece of paper, can you come to the front? The people who are not holding the piece of paper, go and sit in your seats, please. So you're going to stand. Where's my... Right. Okay, so... Already, I don't read Portuguese, but already I can see some words in common. So, can you read your words? You read yours, you read yours, you read yours, you read yours. And in fact, if there are 2 different words, but they kind of mean more or less the same, then I also would want you to point them out. Então, cada lê as suas palavras, porque ela não fala português, mas mesmo assim ela já vê algumas palavras que existem em comum.
Então, fala aqui que agora cada um leia as palavras que estão no seu papel. Educação. Tem palavras diferentes com o mesmo significado. Isso ela falou. Próximo. Educação, conhecimento, vida e mudança. Do you want? No, that's fine. No? Okay. Afeto e desafio. Afeto e desafio. Conhecimento, autonomia, segurança. Conhecimento, relações, transformação, criança. Espaço de educação, espaço de troca. Criança, reflexão, aprendizagem. Mudança, partilha, desigualdade social. Possível e encantamento. Aprender, ensinar. Were you going to write another word? Você ia escrever outra palavra aí? Ia, mas não foi um consenso. There was no consensus. Não. Fine, okay. Which words do you see more than once? Mais palavras. Criança. Quais palavras vocês veem mais de uma vez? Criança. Right, how many words do you see that are the same? So obviously these, is it yet? Conhecimento. Yeah, so that's one. Yeah, right, so that is your number one. Which other words do you have the same? Criança. Right, so okay. But what about children? Just children. What children being... Chil- because of the children. Okay, I'm going to challenge you on that. And I'm going to say that everyone is somebody's child. Ela vai desafiar as pessoas que, que fazem essa afirmação, esse tipo de ser educadores próximos de criança, porque Todo mundo foi o filho de alguém, todo mundo é criança para outra. para alguém, para uma pessoa. And you are somebody's child, 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 and you are somebody's child. Você é filho de alguém, você é filho de alguém, você é filho de alguém, você é filho de alguém. So when we talk about the children, it is not the children to the sacrifice of the adults. Quando a gente fala de criança, a gente não está falando de criança em português. Not to the exclusion. Em vez do adulto, não é a criança em vez do adulto, não é a criança na exclusão do adulto. Cool. Right. What other word is the same, more or less? Também ela quer saber quais outras palavras que são a mesma, não precisa ser necessariamente igual, pode ser... Audience? Aprendizagem, aprender. Okay. Aprendizagem, aprender. Right. And what does that mean? Learning and to learn. Learning to learn. This is learning and this is to learn. To learn. All right. So it's children learning, and what was this word mean? Knowledge. Knowledge. Sorry. Knowledge. Knowledge. Children learning to learn. Yeah. Okay, fine. Anything else that you think is quite similar? Tem mais alguma coisa que vocês acham que é parecida? Partilha, Exchange. mudança, troca, partilha. Exchange and sharing. Okay. Cool. Cadê? Right. And is there anything else there that might not be on everybody's piece of paper, but you think is absolutely important? Tem alguma coisa que não aparece em comum, mas que vocês acham que é muito importante? Alguma coisa que vocês... Possible. Possible. Lovely. And that's from... Social inequality. Right, okay. I don't think that's just about this context. I think that there are many schools that may not be as deprived as this school, but that's still the reason why you come into this job. Falando sobre a desigualdade social, ela acha que não necessariamente que essa é uma questão para muitas escolas, não apenas para essa em particular, por causa da precariedade das crianças, enfim, que frequentam a praia, mas que essa é uma razão porque muitos de nós estudamos.
Right, so, what happened? Tell me. They're cheering on themselves. Yes. Yes. Okay. We have this thing called shine. If you want to give your colleagues shine, you do this. Yeah? Shine. Right. Shine. Okay. So, what are your values? Take a seat, people. In fact, no, you still need to stand. What are your values then? Your values are, number one, that is one of your values. Yeah? Yeah. And yeah. Number 2 is what? Children. Number 3? Change. Number 4? Learn. And number 5? Right. So those are your 5. Shine, girl, shine. That's a good thing. Those are your, because you came up with the final one, and that one is perhaps maybe you may want to put them in a different order. I have this thing about 5. I know everything at school we have 5 rules, and we have 5 R's, and we have 5 in terms of everything. A Ana falou isso antes, que organizar as coisas em 5. Então, que esses são os valores, né, os 5 que saíram aí das conversas e que eles podem ser organizados em qualquer ordem, ou seja, não necessariamente nessa ordem. Right, so you have. Aí tem o encantamento aí. O encantamento é muito legal. Encantamento é demais. What did Daddy say? Como faz encantamento? Enchantment. No, you like. It's like magic. Como é, pai? Enchantment. Yeah, but I know what Daddy's saying. He's also that's about fun. That's about the awe and the wonder of learning. It's and that's what you want. That is Acaia. So in some way, you're going to have to at some stage compromise. You're not having 6. You're going to have 5. So that's right. We have 7. No. So what's that thing that I am? Controller what? Controladora. Yes. So you are going to have to decide on what your 5 values are. Alguns são mesmo, né? Conhecimento. Eu gostei do encantamento, eu gostei. Right. So that is your home learning for tonight. Eu acho que assim, Can you amalgamate? Yes, you can. Yes, you can. Conhecimento por aprendizagem, deixa eu ver só aprendizagem. Yeah. Just learning, not knowing. Well, you are gonna have to compromise. Your homework is hello. Your homework is to come back tomorrow and tell me what the 5 are. I'm just saying. The homework. Take a seat. Take a seat. Take a seat. Sorry, sir. We need them. Good girl. Good girl. Shine. Good girl. Good girl. Ela falou que não pode ter mais de 5, tem que ser 5. Então, se a gente chegou em 6 ou 7, a gente vai ter que chegar aos 5 e trazer amanhã, chegar num acordo. Então, eu queria dar a proposta porque a gente nunca consegue estar todo mundo junto. A reunião é 5h30. Se a gente 5h15 se reúne, a gente, com esses papéis, a gente define juntos. Amanhã, né? Esse é o dever de casa para amanhã. Amanhã tem que chegar na reunião já com 5 Could I? Mas eu acho que isso a gente vai fazer amanhã.
This is very important, this conversation. Okay. Okay. So, and can I ask this lovely gentleman? Don't worry. Yeah, I know you're worried. Can I? Fabrizio, yes? Right. Fabrizio, please could you create a poster of the 5 values by this time tomorrow? For sure. So everyone who wants to make sure that we've got the right words in the right order, you go and see this man, he's going to make a poster, he's going to bring it back. And that will be Acaia's values. Rachel, we're going to get together at 5:15 to decide on the 5. You're joking? No. Because they need to talk about it. Cool. Cool, that's fine. They'll come back with a poster. So long as before I go home you've got them. Yeah? That's right. Cool, no problem. I love it. That's good. Right. Ela pediu pro Fabrício fazer pôster com os 5 valores, fazer cartaz com os 5 valores e para trazer amanhã. Mas aí a Silvana disse que a gente só vai reunir às 5h15 da manhã, ela falou, tá bom. Então depois, quando a gente decidir os 5 valores, vocês fazem o cartaz e aí vocês vão fazer. Right, so at Barham we have a problem. And at Barham, at my school, we have a problem. Eles têm problema na escola dela. So the problem is that we teach and we teach and we teach and we teach and we teach, but the children do not always retain the learning. O problema é que eles ensinam, mas as crianças nem sempre retêm o conhecimento. Put your hand up if you have the same problem. Levanta a mão se você tem o mesmo problema. Right, very good. Você não tem, né? Não, com a música não tem ninguém se preocupando. No. So, do you remember your first value that you had? The first word was knowledge, and it was trying. So that means that you are trying to get children to retain knowledge. Lembra que uma das palavras que apareceram ali nos valores foi conhecimento? Então vocês estão tentando que as crianças retenham esse conhecimento. So we talked about this a lot at my school, and we came up with 4 words. Eles conversaram bastante na escola dela e eles decidiram 4 palavras. 4 palavras apareceram. First word, personalization. A primeira delas é personalização. So every single one of your learners are completely different, but yet we give them the same work. Todos os alunos são completamente diferentes uns dos outros, mas a gente dá para eles o mesmo trabalho. Is that true? É o que acontece? Yes. Right. The second word was retention. What is it that we can do so that they will keep the learning? Because remember, it is a spiral curriculum. So you do the same thing every year, but you do it at a higher level. But when you do it at the next level, they've forgotten this level. A segunda palavra é retenção. O que fazer para que as crianças retenham esse conhecimento? Porque a gente tem que se lembrar que o currículo ele funciona como uma espiral. Então, todos os anos a gente pode até revisitar as mesmas coisas, mas sempre com mais e mais profundidade. O que acontece é que quando a gente chega nos níveis mais profundos, eles já esqueceram tudo que havia sido trabalhado anteriormente. So what can we do to make it stick? O que a gente faz para fazer as coisas grudarem? Right. So the third one is application. That means how can we provide opportunities for children to apply their learning? A terceira coisa é a aplicação. O que a gente pode fazer para as crianças aplicarem aquilo
aquilo que elas aprenderam. Mais oportunidades a gente pode dar. Usar, né? Okay. Pode ser. And so, from what I've seen over the last 3 days, there are some missed opportunities for your children to apply the learning, but it's easy to solve. Então, pelas observações feitas nos últimos 3 dias, ela percebeu que há oportunidades que não foram aproveitadas aqui na escola das crianças aplicarem aquilo que elas aprendem. Mas ela acha que são oportunidades que podem ser corrigidas facilmente. Right, so the fourth thing is something we call mastery, and that is deep and profound learning, so that children don't just learn more, they learn it deeper and wider, but not more. A quarta coisa é mastery, que eu não sei como traduzir em português. É se tornar um mestre, é se tornar um especialista. Especialização. Não, na verdade, mastery na educação quer dizer, quando você master uma skill, quer dizer que você já conquistou, já adquiriu aquela habilidade, já adquiriu aquilo lá é seu e pronto. Quando você sistematizou. So they are learning at a greater depth. They are learning beyond the literal to the abstract. Então, quando você atinge esse nível de mastery, de sistematização, talvez, maestria, não é um nível de especialização, é uma coisa corriqueira que as crianças fazem no dia a dia. Mas quando você adquire esse nível de mastery, você é capaz de aprofundar esse conhecimento, de elaborar, né, de chegar num nível mais profundo. So I was going to give you a piece of paper, and I was going to ask you to answer this question. Ela vai pedir para vocês responderem essa pergunta no papel. Yeah. However, ela ia pedir para vocês fazerem isso, mas I might just tell you what I think. eu acho que eu vou só dizer para vocês o que eu penso. Would that be okay? Okay. All right. So, in the classroom, the children are learning. The children are learning one thing in the classroom, and then they go to the studios and they're learning something else. But how about if the people who were in the classroom shared their curriculum, they showed the curriculum to the people who were in the studio, so that when they see it, they say, if you are doing right angles in maths, then I am going to make a robot in the studio and we are going to be measuring angles. Ela percebe que as crianças na sala de aula aprendem conteúdo X e quando elas vão para os ateliês, elas aprendem outras coisas. Mas que tal se os professores de sala compartilhassem seus currículos com os professores dos ateliês, porque daí podem ser encontradas essas coisas em comum, como por exemplo, se na aula de matemática eles estão fazendo um ângulo reto, bom, então no ateliê a gente vai fazer um robô que trabalhe em ângulos retos. So if I am working in the studio, I want to see the curriculum that the children are studying so that I can then try and match my activities so the children will learn in the classroom one thing and then they can apply that learning in the studios. Então, basicamente, o que ela quer ver na sala de aula, o currículo da sala de aula nos ateliês. Porque se na sala de aula elas estão aprendendo um conteúdo específico, ela quer ver isso aplicado no ateliê. So it means that there has to be, because you have great relationships, but those relationships in terms of taking a risk are going to be about how you can collaborate so that the children have an opportunity to apply their learning and they have an opportunity to consolidate their learning. Vocês todos têm ótimos relacionamentos, mas esses relacionamentos têm que se tratar também de colaboração e como aplicar. Já não de metade que ela falou, gente. Ela fala muito, eu esqueço.
Right. That's just one of my ideas. I don't live here. I've been here 3 days. I am not an expert. But you are the experts in your school. And you will have better ideas and more ideas than mine. But I only purported my idea because it gave you an example of the kinds of things we're talking about. Essa é apenas uma ideia que ela teve. Ela só está aqui há 3 dias e ela não é especialista. E ela acredita que vocês, cada um de vocês é o especialista no Acaia. Vocês vão ter outras ideias, né? Essa é só uma maneira que ela enxergou do que poderia ser feito aqui. So, indulge me. If I were to give you a piece of paper and for 3 minutes, no more, because I know that when I am involved in training, at the end of a very long day, and someone gives me a piece of paper and a pen, I want to do something else with it. Just saying. Então, faça esse favor para ela, porque ela vai dar um papel para vocês escreverem durante não mais que 3 minutos, porque ela sabe que quando a gente tem que fazer algum tipo de treinamento ou de curso no final de um dia de trabalho, e alguém dá para ela um pedaço de papel e uma caneta, ela tem vontade de fazer outra coisa com esse papel e essa caneta. Right, so, having said that, can you get into the 4 that you were in just now when you were working, and stand up and have a conversation about this and what I just said? And you're going to have 4 minutes to do that. Off you go. Então agora vocês têm que encontrar os grupos de 4 com os quais vocês estavam trabalhando antes, e durante alguns minutos... 4 minutos. 4 minutos, não, alguns 4. Conversar sobre essa pergunta, sobre como podemos oferecer as oportunidades. Coisas mais budgetárias, assim, porque a gente tem isso depois, 5 anos, vocês, isso é muito potente. Essa diferença de idade, as coisas ensinam umas para as outras, e isso, eu acho que se colocar no outro lugar, sabe, de ensinar, de aprender, eu acho que pensar em mais coisas budgetárias, primeiro, pintura, até coisa fundamental, sabe? Yeah, but the video was hilarious. Not hilarious, but como é que o menino se apropria? Se apropria
como ele se apropria de forma que consiga aplicar. Sem injeção. Sem injeção. Essa é a grande. Percebo que a nossa relação, assim, na minha aula, por exemplo, de matemática, o ateliê. He does, but you and I didn't go ahead from that one. I'll think about it and talk to you about it tomorrow. Eu acho que tem que pegar os pré-requisitos para e não então, assim, por mais que, tudo bem, eu estou com dificuldade de pegar a regra e medir, são pré-requisitos. Então, como a gente poderia tentar fazer com que essas duas coisas caminhassem juntas. Então, ao mesmo tempo que ele aprende a medir, ele aprende a construir assim, eu acho que não dá para ver pra fora. Dá pra ver geometramente para um lógico, aí acho que a questão curricular também, né? De aprender ou até de ensinar, você pode aprender de aprender de ensinar. Right, people with a piece of paper come forward. People with a piece of paper stand at the front. People with a piece of paper come stand at the front. Good man. Right, if you're still writing, that's okay. Continue writing, and then when you're ready, come. Quem estiver terminando de escrever pode terminar e quando estiver pronto. Okay, so we've got enough already here. Can you read each of yours? Zé, troca, agora não, Bernardo, mas sonoplastia. Agora não, Bernardo é um livro e é que eu estou fazendo uma atividade com o primeiro ano em alguns horários. Propaganda.
Não, tá filmando, tá certo. Dentro da discussão. A gente achou que era levar o conteúdo da sala para uma outra forma deles trabalharem e segmentar aquele conteúdo. Right, so, and that is the point. This is just those conversations. I said 4 minutes, but you notice I gave you longer because those conversations were really important. And this is just the beginning of the conversation. Ela disse que ela deu apenas 4 minutos para a conversa, mas na verdade vocês perceberam que vocês tiveram muito mais que 4 minutos para conversar. E essas conversas, né, nesse exemplo que ele está dando, são importantíssimas para entender a classificação dos conteúdos. É só o começo. Pequena Miss Sunshine. A gente pensou que uma oportunidade seria a tutoria entre as séries, troca entre as crianças. Poderia ser, um exemplo, a tutoria entre as séries. O maior está em contato com o mais novo e poder trocar o que ele aprendeu. E outra coisa é quando eles realizam o produto final, né? Preparam o produto final de um projeto, em geral eles estão aplicando o conhecimento que eles adquiriram. Do you want us to translate it? Just briefly. So the first one, students From different teaching younger students. So Okay. among groups of different grades. Okay. And the other one, qual que era a outra Final project. Okay, yes, like a showcase. Yeah. We at school we call it lock and key. Every project has a key, which is an opening extravaganza theme, and then at the end of it, it has a lock where there's a lock activity, again showcasing the learning. Todo projeto tem três tipos de atividades. Lock and key. Lock é a atividade inicial, aquela que apresenta o projeto, aquela que apresenta a unidade, é uma coisa que é um pouco escandalosa. E depois a atividade final é aquela que conclui. O cadeado e a chave. A gente escolheu espaço de troca entre áreas sobre os projetos, no sentido dos educadores terem mais espaço para trocar o que eles estão fazendo dentro da sala de aula, os projetos, e que isso abriria muitas portas para criar parcerias mais orgânicas, no sentido de achar coisas em comum, construir coisas em comum por conta desse espaço. Just seeing how much time you can. Go ahead. The idea is for teachers to exchange what they are teaching, and so for these spaces to exist, and so that the knowledge can be wider, you know. Profundo. Sorry? Profundo. Grupos multilaterais. Não, multitários. Multitários. É a mesma coisa, é diferente. Falta de criatividade. Atividades diferentes para crianças diferentes. Dividir a responsabilidade com o aluno, dividir a responsabilidade de planejar a atividade, de escolher a atividade com os alunos e umas situações, problemas reais, em vez de inventar coisas abstratas, fazer trabalhar. Nossa, do caramba! É que a gente tem um gigante no nosso grupo, né? She's so competitive. Groups with different ages.
Yes? Ana minha. Mix the, yeah. To do different activities, sharing the responsibility with the student. And Are they different ages but of a similar ability? São diferentes idades, mas com habilidades semelhantes. Isso. Yes. Cool. And situations involving real problems, not fantastic. Lovely. Lovely. Thank you. O grupo sou eu, o Henrique, o André e a Débora. É importante dizer isso. Não, é importante. It's important. Making excuses. Yeah. Não, porque a gente começou a conversar. No, it's okay. Go ahead. Go ahead. Yeah. A gente começou a conversar do que são as coisas que já acontecem, que a gente acredita que sejam aplicações. Então o Henrique ele trouxe a ideia da vitrine na segunda musical, que é o momento em que as crianças elas começam a mostrar o que elas aprendem na aula de música, então elas se apresentam nesse lugar, é uma maneira de aplicar esse conhecimento musical. Isso é bem legal. Rolou o batizado também da capoeira, né, que é o momento, o batizado da capoeira que o Andrezinho trouxe, né, que é o momento também de socialização não só com o que é aprendizado aqui no próprio espaço do Acaia como capoeira, mas que é um ritual de qualquer tipo de capoeira regional. Uma situação real. Isso. O sarau, a gente comentou o sarau também como uma possibilidade dos estudos, dos poemas. Esse ano tem a turma da Renata, que está estudando haikais na própria turma, e o tema do sarau vai ser haikai. Então, vem a outra dimensão esse aprendizado dos próprios haikais. E também tem a Patrícia, que o vô dela foi campeão de haikai no Japão. Não é possível, não pode ser. Foi campeã, porque tem livros publicados, então ela vai estar no sarau, vai ter entrevista com ela. Eu estou sabendo disso agora, eu tinha que avisar hoje de tarde, não deu tempo. A Deca comentou dos produtos finais de cada projeto, das sequências que acontecem, sempre pensando nas perspectivas do o que se faz, por quê, para quem e para quê. E daí tem toda uma especificação. Very good boy! Yeah, you drop the mic. Yeah. Thank you. You're welcome. Yeah. I don't know what he said, but it was good. Go ahead. It's okay, because we won't have time. It's fine. I'll get the gist. A gente pensou, em primeiro lugar, em foco, seria, pensando no que ela falou, de não aumentar os aprendizados, e sim aprofundá-los. Então, pensar em que maneira as aprendizagens de conteúdos e as práticas podem encontrar um ponto comum, para então encontrar maneiras de como trazer sentido, como trazer significado para esse aprendizado, colocar esse sentido em prática e fazer sempre a repetição para ficar e a reflexão para problematizar esses aprendizados. Muito bem, Júlia. Sempre para mais humilde. Young man. Encontrar pontos de contato entre o que a gente faz. A gente pensou muito sobre o que acontece no ateliê e o que acontece na aula. Então, encontrar pontos de contato do conhecimento e também introduzir o conhecimento formal sem sacrificar o espaço de expressão que é o aula. Muito bom! Tem mais 3 no grupo dele, tá? É por isso que eu falo que é meu grupo, gente. Eu sei o time que eu tô jogando, gente.
aula, que elas estão fazendo no ateliê. O importante é a recepção que elas têm do conhecimento, como isso faz sentido para elas. É a partir desse sentido que a gente consegue fazer as trocas comuns e fazer o conhecimento, elas aplicarem, né, o que elas conhecem. E aí a gente falou da importância de passar por uma personalização, para cada criança, por mais que a gente fique tentando construir um sentido comum e fazer uma sistematização, muitas vezes a primeira forma é a personalização, que cada criança recebe isso. Que legal. Nosso grupo pensou, primeiro, uma coisa que já acontece, que é a relação da linguagem com as práticas sociais. Tudo aí. Quem faltou isso no grupo? Não, falou isso. Outra coisa que a gente pensou é criar oportunidades que tenham relevância para além da escola, né? Que as coisas que só dentro da escola, mas que elas saem da escola, e o diálogo entre as áreas. Excelente. So, what do we do with this now? O que a gente faz com isso agora? Tira foto. Tira foto. Yeah. Listen, no, nothing you've said is impossible. So what are your next steps with this? Seriously? Montar uma pauta para a reunião. Fazer uma pauta? Colocar essas... Reunião de quarta-feira entre a gente. That these items become items on their agenda for the meeting agenda. My man! Okay, are there any other suggestions as to what you do with this from here? So? Em English? Não, eu não consigo. Não, mas eu acho que é verificar o que já dessas coisas levantadas já acontece no espaço e das que já acontecem, como que elas podem continuar acontecendo, se continua acontecendo dessa mesma maneira ou se vai nessa questão do aprofundamento, né? E eu acho que daí seria um lugar, porque eu acho que vendo aqui, observando o espaço, muitas coisas já são realizadas, né? Você devendo um bolo dessa coisa, né? What was that? He said, do I look at what already happens? Which ones of these items already happened? And once they inventory that, they can make sure that they're not happening on the surface level, that they're really embedded. So, because I run a large school, we have to do that all the time. It's called consolidation. What we think is happening is not always happening consistently. Então, baseado nisso que se disse, como ela trabalha numa escola que é muito grande, eles conversam muito sobre a consolidação de algumas práticas. Que algumas coisas que a gente pensa que está acontecendo, que a gente sabe que está acontecendo, não acontecem por toda a escola. Isso é importante. So that's why that's important. Thank you. One more thing that you're going to do as a consequence of this exercise today. Mais uma sugestão. Eu acho que pensar esses pontos de encontro. Acho que é o primeiro passo. It's your suggestion. Very good. Primeiro passo. Okay. First step would be to find out what these points of contact between classroom and workshops, what these points of contact are. Right. That would be the first step. And that doesn't have to involve people. That just needs to be that in a public place, the curriculum for the next term or the next year for every subject from every teacher is just laid on a table.
And then people go, oh, you're doing that tomorrow, okay, or next week. I'm going to do blah. Ela está explicando que isso não necessariamente desenvolver pessoas, isso pode simplesmente ser uma divulgação do currículo, que o currículo de todas as áreas esteja assim, disponível para todos os profissionais que lidam com as crianças da mesma faixa etária. Consulta física. Física, not on the computer, not in a shared area on the computer, on paper, printed, up on a wall, you go, all right, yeah? Okay, lovely, thank you. I was going to say in Spanish, yes? Right, we have 6. You finish at 7, yes? We have 6 minutes, and you are going to go in 6 minutes. So, because you've worked really, really hard this evening, and I don't want to spoil what you're thinking about now, but this is also something to consider. Sorry. Vocês já trabalharam muito hoje, ela quer que vocês saiam na hora, daqui a 6 minutos, vai falar bem rápido. Ela não quer atrapalhar esse contínuo do pensamento de vocês. So, if we are really one school, all different, all equal, se nós somos mesmo uma escola, todos iguais, todos diferentes, ou todos diferentes, todos iguais, how do we engage all pupils? como é que nós envolvemos todas as crianças? And when I say engage, quando ela diz envolver, going back to your values. All right, I'm going to explain it very quickly and long, and then you can just give them the short version. Okay. So my thing is that if you say, oh, poor child, they come from this place, it doesn't matter, they have problems, it's okay, let them sleep, let them do whatever they want, that is disabling them. Isso é aquele que eu falou hoje na reunião. E quando a gente olha para a criança, a gente fala, ai, puxa, ela vem de uma situação muito difícil, tem problemas em casa, muito difícil, coitadinha, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Isso é, na verdade, tirar dessa criança, é não permitir que ela cresça. Right, so, in my school, we have this thing, high expectations, no excuses. Na escola dela, eles têm esse mote de altas expectativas e nenhuma desculpa. So, in fact, our children have to be better than the children who are out there, who have been publicly educated, who have had privilege. Então, as crianças da escola dela têm que, na verdade, ser melhores do que as crianças que frequentam a escola, as escolas públicas. Mas que são crianças que são consideradas privilegiadas. So, how do we engage all children? So when you look at your class, is every single child engaged at their level? Quando você olha para a sua sala, todas as crianças estão envolvidas e trabalhando no que elas podem fazer, naquele nível em que elas conseguem trabalhar? And how do we challenge all children? You have some just say, yeah, how do you challenge all children? Como é que a gente desafia todas as crianças? So, you have children who are absolutely understand exactly what you're doing and they need something more. But in fact, this is not just for higher attaining children. This is challenge at all levels. Você na sua sala você vai ter crianças que conseguem seguir exatamente o que vocês estão fazendo, acompanhar tudo direitinho. Mas o que ela está falando é de desafios em todos os níveis. Todas as crianças são desafios dentro daquilo que elas conseguem fazer. That is something for you to think about. At home, we call it personalization or differentiation. Essa é uma coisa sobre a qual vocês devem refletir. Que na escola dela, lá onde ela vem, eles chamam isso de personalização ou diferenciação.
diferenciação. And we spoke about this earlier, where we all admitted that we have, every child is different, but we give them all the same. E a gente admitiu que a gente precisa pensar nisso mesmo quando a gente conversou antes e alguém disse, não, vocês todos disseram, que todas as crianças são diferentes, mas a gente dá o mesmo trabalho, um trabalho igual para todas elas. So, that's something for you to think about. If I had another half an hour with you, we would talk about differentiation, we would talk about personalization in a practical way that it can happen. Se ela tivesse mais meia hora, ela falaria sobre diferenciação e personalização de uma maneira mais prática. She could just say that you can talk about it tomorrow. Okie dokie then. So I will. But you notice that I have said action Acaia. What are you going to do now? We have done a lot of talking. It has a question mark. Your homework is to think about the actions that we are going to take as a school between now and tomorrow, but also going to the next level. Trabalho de casa, vocês. Mas essa a gente O tem que ter a coisa mais que ela disse aqui, hoje, bom, vocês vêm conversando já há vários dias sobre tudo isso, sobre diferenciação, personalização. Que ações a escola vai tomar entre hoje e amanhã para aplicar tudo isso que vem sendo conversado? Mas não só entre hoje e amanhã, nos próximos dias também, mas entre hoje e amanhã ela reforçou já. 7 o'clock. 7 o'clock.